Okay, FM. 101.7. Kinali Audu, a president of coalition of concerned teachers. Why you name watch it? Yeah. Nabokodi. Nyankopɔn adom ne mo mpaebɔ. Deɛ abɛtɔmu ni sɛ ɛtigyafo a mɔkɔ strike no. National coalition for concerned teachers of concerned teachers. National Labour Commission se mo nkwadwuma. Na strike na mɔkɔ no ɛyɛ illegal. Wɔpɛni nso wa nso se sɛ mo ankɔ adwuma unemployed teachers yɛ bebree egu o. Oba employ mo makwa akokira de. Mo gine sei. Oh, mi da su bebree. Asam de ba. Obia ka de ofi sɛ ɔka ɛbɛma ne dwuma akɔso. Na Ghana mmara no ɛnhyɛ nipa baako nsɛm. De tie ne sɛ National Labour Commission ɔmo wɔ ma we num. Ɛna ya throw letters bebree ɛde ama ɔmo about these grievances of arrears Yensia. Sameka from 2016, it is in 2019. The number of letters I actually the Labour Commission on this arrears issue are uncountable. Na higher if you say, oh, could be anywhere, wako strike, Ghana ha, Labour Commission, Abba Abonti, Abeka says, strike action, illegal. Obade, would ye ekuo bi akwa abonten. Mo de na mo akɔ no. Wa mo se illegal. Mo no ade na mo de gyina so kasa illegal. Enye legal say. There ni gyina so e define the strike legal. Na de ni gyina so define the strike enye legal. Yeah, say aban e members ni dika. E ka no enye nde ache. Labour Commission, we are aware of this issue. And I abo abaya edesi ne and yakọ strike. Into all we can say strike no enye legal. Enti wase. Tuesday ya na Labour Commission edika tabe e your office. Say yambra. And the actual come on say the various parties and the leaders of the various associations no. Ye nyina ya kra na yete. And the actual come on say omo nhwe da foforo. Yabeba name the class ni aka asamuno. Ena nra omunkoma akwa atnafie. Ena ma make omu ruling. Say strike no illegal. Inti enquiring off. Say strike no illegal ni enquiring off dia. Me da say ba kwa de bia de kan say. Say strike no illegal. Legal say we be adwuma ye ntua ne ka na. In the Labour Committee say strike no illegal dia. In the yesterday disani say ọmụ a ọmaye ejuma a ye ntu ọmụ ka no eno de legal na Ghana mmara ema ho kwan saa so be ye ejuma ye ntu ani ka na Labour Commission o ka say strike no legal de ye no haye ena asemo a GS Council Chairman Mr. Nsowa ka no eno so no haye. In 2006 similar thing happened and they passed similar comments. So the quack of fact Achechire for bi omo ho amo page mo munya e da baba be ti adabo no all those stress no we have gone past that. In this comment we no more pass here me they have been said they are muddying the waters because at this material moment in time you started say we be here say ni the Ministry of Employment and Labour Relations ebetina say akata na ya solve the issue amicably. Into why sir finding ways and means I ever solve the issue no amicably. That's the Labour Commission ever out, ever can we. That's the GS Council Chairman, so ever can we, which is an insult to teachers. Woman is planning ebu fumo into omupa and pepe be enka ebema akumato yemu aba. Then you be ya ebejina so aka check a chef on the strong omunko enkoye ejuma. Na just say omunsa ebeka omutika. Na ayi radio so omukwa omuye dede IDN said they will use intimidating tactics to force the person to go to school. That one will not work. Na mami musa de we. Ba jo ti. Mpacho ni ti o.
sika no a yetua be nipa be 80 something thousand no a yetua omo de no ye sha ase si yetua no ebre ben me da si bebre ade a e was amanfo eti ase ni say ade a ye friend say eka aban ebedi employee no en say ye kan say aban etua bi ma akabi we tua bi e ma na kabi ti enye hwe omo akade de omo ho nkyere omo ana say den and idea friend is trade unionism no and don't see their friend is union say nipa domwa mo the same ideologies amaka mo ho abomu a you are charting a similar course a union ye yi ba ku free at the prior no we ba ku free me do in the time that we are kind ho abomu we are not solitary in the same ba ko kan at the said ya kan ye nyina between 2017 to 2018 according to GES no teachers back 11,000 and a bind the omoka in arrears. That one alone is enough for a union to declare a strike on it. And nothing I mean can say asemwa ba in some man penifoni bi ekwa bontin ebeka ewo radio so no emwa eba ne sana so person with the members no kura kasa no munya akuma so yem say na ebe twa de na asai na ya share the larger good of the country na enye adwuma na mami mu so ayi obani de tena mi bisa se eka no ye hyase atua no da ben ndc abanada no pen so no wo mu no tua ebe pem sei me da si bebre mean to me now the actual figures of head but the statistics coming from 2016 it is an audit service and statistic validation no in March 2016 in 2016 no omo the audit on me pass ediama Minister of Finance no ma issue clearance ediama control no wait here into the payment no started from 2016 but from there 2012 to 2016 no yet the started in 2016 no between 2017 to 2018 of this particular government administration no almost creating arrears and also affecting about 11,000 teachers. No, Eddie, Kine, Nameti wasia eka no ewo ho ena eye kakra na ye twa ne kakra de basa ye validate na wo mu hunu se ni a ni wo matua. Why now the strike? Me da si bebre ye decline a strike in March 2016 and no the confirm validation no e de ba ye na validation na me dey say here omu vie validation ni na in 2017 omu validation in 2017 no your roadmap was say you did 2 sika no and was say the last teacher no should have been paid by the end of March 2018. By the end of March 2018 no omu 2 sika no and almost another deadline. Another deadline. The last deadline was in November. In the month of November, we need to I was saying, in 11 December, it has still not happened. In from so many areas. Union leaders, you lead people. Say, by the end of March, President Krapo said it will be a March retreat. Near South Kasham, so, by May, you bet you be a then it's retreat. I said, the Muslim June, dear crack, make you be a near Nusretrum. Crack, no Muslim September, bet you be a and also about Nusretrum. Almost crack, I don't know them, moment to be a Nusretrum. Now who will lead the Nakapano? Okay, not truffle. On our way. What would you when you cry out to me? I Ken. Yes. Ba kuma wo mo be kire mu am yehunu se. Wo mo se there were anomalies here and there. Obi okra wo ye teacher ni a esu onya kese
na watchman deɛ na abɛhyɛ n'anim ɛne saa disparities no ne adeade no bebree no ɔhene ni ma wa no nsi saa asɛm wei no ɔmo hyɛ asɛ sɛ ɔmo ka no ɛnyɛ nnɛ o somewhere 5th October yɛkɔhyia ɔmo ɛna ɔmo ka kyerɛ yɛ sɛ ɔmo ntumi ntua sika no because ɔmo identify sɛ nipa bɛyɛ 500 bi out of the total number na ebisa which is thousands of teachers no obi wɔ hɔ a ɔyɛ ɔbaa nanso yɛsi ntua night watchman allowance ɔma no which is wrong because indeed yɛfɔ ɔbaa kora as watchman the first place 2 obi wɔ hɔ a aban de ne kakra po nanso ne bia ba bɛhyɛ krataa ni mu 3 obi wɔ hɔ a rank a yɛtua sika no ama no wɔ so no yɛ saa rank no so na ɔwɔ ne deɛ fa ne sɛ people teacher nanso yɛtua no arrears no on a senior superintendent 4 obi so wɔ hɔ a amount a yɛtua ma no esua kyɛn the actual amount na ɛwɔ sɛ yɛtua de ma no ɛne yɛka kyerɛ ɔmo sɛ saa isolated cases wei no yɛn treating is special na ɔmo wɔ those challenges no yɛn isolate ɔmo na the larger majority na nsɛm biara ni ɔmo deɛ no yɛn tua fa ma ɔmo. There was also the allegation said obi wɔ hɔ a sika na yɛtua ma no ɛso nti ɛso ɔmo yɛ mu nhwehwɛ mu na ɔmo hu mi sɛ nipa korɔ no ɔdeserve saa amount na anaasɛ ɔndeserve. But the first case yɛ bisa ne sɛ yɛn akyerɛkyerɛfoɔ yɛn yɛ adwuma wɔ Ghana Audit Service yɛn yɛ adwuma wɔ controller ɛna yɛn yɛ adwuma wɔ GES ɛyɛ Ghana Audit Service ɛna ɔyɛ validation based on documents a GES ɛde abrɛ no ɛna Ghana Audit Service yɛ validation wie yɛ no ɛna ɔsɛ nipa ase na eti ne ɔbɛnsɛn yɛahwɛ ɔmo nyinaa ɔmo nkrataa mu ɔmo sɛ fata sɛ yɛsi etua sika no ɛde ma ɔmo na afei deɛ mmiri duru sɛ wɔsi etua sika no na baako hu problem ɛwɔ audit na audit service ɛyɛ ɛyɛ mu na kyerɛ sɛ something went wrong somewhere na kyerɛ sɛ 1 or 2 of the state institutions ni bi ɛnyɛ adwuma no sɛ deɛ sisiɛ ɛba ne sɛ na obi a aban de ne ka ne din tumi kɔhyɛ krataa di mu hwan ɛna ɛde kɔhyɛ mu ɛba ne sɛ ɛna ɔbaa ne din wɔ krataa mu sɛ yɛntua night watchman allowance ɛmfa ma no hwan na ɛyɛ saa eti wɛni ɛnfomso a meba wo yɛ audit ni wie yɛ a ɔmo ntumi identify asadema wei nyinaa na they pass it for payment before they realize it that notwithstanding no ɔmo say the money involved no ɛyɛ about 11 million yɛntumi ntena se as union leaders ma ɔman no ɛnhwere 11 million Ghana cedis sɛ saa deɛ a ɔmo yɛ affected in those challenges no hold on with years na ɔmo a hwee edi ɔmo deɛ no ho no muntua fa ma ɔmo na nipa bɛyɛ 500 no yɛnya mmerɛ na yɛnya investigations yɛnyɛ hwɛ ɔmo deɛ ni mu mo sɛ mo mpene ɛna ma hold on that of everybody is this fair? eti sɛ deɛ Labour Commission for kan muntie o Labour Commission deɛ ɛna me di kan kaeɛ no Labour Commission is there as an arbiter to solve labor dispute. Na so what you krataa de ama yɛ sɛ yɛmmra na yɛ reply will say we are indisposed into 30 days foforɔ na nyinaa yɛntumi mbra mbɛhyia na one respect yɛ so yɛ letter no na wɔn ko a wɔkɔtena ase take judgment a why should we respect that judgment? Kai sɛ even court koraa no sɛ yɛhyɛ date a wɔ sɛ yɛkɔ court sitting na sɛ kɔba ne sɛ wo ne wo lawyer muntumi nkɔ a muntumi twerɛ ɛde kɔma court no sɛ that way no sɛ ni nti no yɛntumi mba into your lordship yɛ pawkyɛw to hyɛ da ma court no ɛpene so far as it is the first time ɛyɛ sɛ ebi a ɔmo edi kan frɛ yɛn ɛna yɛankɔ ɛna ɔmo afrɛ second time ɛna yɛankɔ ɛna third time no yɛankɔ nti na ɔmo egyina so ebu asɛm no but ɔmo afrɛ yɛn for the first time mo de letters no ba Monday late evening ɛna mi na mi ni office afa na yɛ mi wɔ baabi ɛna mi secretary ɛfrɛ mi ka kyerɛ mi sɛ saa Monday no yɛkɔ meeting ɛwɔ Labour ɛwɔ Ministry of Employment ɛna enya information ni sɛ Labour Commission will be inviting us the next day, which is Tuesday. Wow. Some of us are residents in Kumasi, Sunyani, and Warragyu.
So you cannot just invite somebody in around 4 p.m. No, the letter above the office. Say, at the chair, he should appear. We are not robots, for God's sake. We are human beings. And you respect your letter, no. My head sure the brain will say, yes, I can letter, no. Then, moment, I did chair, yes, member. Into Tuesday, yes, member. Into a free quadra, ecosystem, no. Yes, that. Ebe favorable to year anymore. The entrance near Castle. Montemon today, my question I say, after judgment to say, you strike your illegal. What kind of court is that? What kind of court is that? Mate. It's your better say, why? Yo. Mate, my bad. Miss Medas say, Kinali, I would no. And the president of coalition of concerned teachers was one day in pursuit of Crombetenefi. Okay, FM 101.7.